the given quadratic polynomial. Okay, the part of exercise 3.3, we have checked the relation between the zero sign coefficients of the given quadratic polynomial. So now, exercise 3.3, first bit we have completed. Now second bit. So all of you open exercise 3.3 and write second bit. See the second bit. Find the quadratic polynomial in each case with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. Observe carefully question, children. So what is asking here? Find the quadratic polynomial. Asking here quadratic polynomial. Okay. So we have to find the quadratic polynomial in each case with the given numbers as the sum and product of its zeros. It means here the given number is sum and product of the zeros. It means this 1 by 4 is the sum of the zeros and this minus 1 is the product of the zeros. Okay. So these two numbers given as sum of the zeros and product of the zeros. Right. So by using this sum of the zeros and product of the zeros, we have to find the quadratic polynomial. Okay. Now see how to find the quadratic polynomial. So listen carefully. This is very important question, children. So every time asking for 2 marks question this. So all of you be careful and listen carefully. Exercise 3.3. Exercise 3.3. Now second bit. Second bit, first question. Given. Okay, second bit, first question. Given. What is given? The two numbers, sum of the zeros and product of the zeros. Okay. First of all, sum of the zeros. Sum of the zeros. The two zeros we will take alpha and beta. So sum of the zeros means alpha plus beta. Okay. So it is given 1 by 4. The given two numbers are the given two numbers are 1 by 4 comma minus 1. Isn't it? The given two numbers are 1 by 4 comma minus 1. In this 1 by 4 means sum of the zeros. So sum of the zeros, the two zeros we will take for quadratic polynomial alpha and beta. So sum of the zero means alpha plus beta. That is equal to 1 by 4. Okay. And second one is given product of the zeros. Product of the zeros. Product of the zeros we denote by alpha beta. Okay, alpha into beta, alpha beta. So already we have discussed this about the zeros. So how much it is given? Minus 1. So in the given two numbers 1 by 4 and minus 1, 1 by 4 is given sum of the zeros, minus 1 is given product of the zeros. Okay. Now what is asking here? The quadratic polynomial asking. Okay, we have to find the quadratic polynomial. Therefore, the quadratic polynomial. Therefore, the quadratic polynomial. The quadratic polynomial is, see, whenever given two zeros, how to find the quadratic polynomial? We have discussed in previous class. So that is k of x square minus x into alpha plus beta plus alpha beta. Once you remind that class, so whenever given two zeros alpha and beta, to find a quadratic polynomial, we have discussed this formula.
Okay, so k of x square minus x into alpha plus beta plus alpha beta. Okay, so in this formula, k means any constant number. K means any constant number. Alpha plus beta means sum of the zeros, and alpha beta means product of the zeros. Okay, so this is the formula for finding quadratic polynomial whenever given zeros. Okay, children. So now see, now substitute the values in this formula. So when we substitute the values in this formula, see here how much we get here. So see here, k of x squared minus x into alpha plus beta. What is alpha plus beta value? 1 by 4, no? So in the place of alpha plus beta, write 1 by 4. Plus alpha into beta. What is alpha beta value? Minus 1. Right? Minus 1. Okay. So k of x square minus x we written as it is. Alpha plus beta value 1 by 4 and alpha beta value minus 1. Okay. Now simplify this. So when we simplify this, let us see how much we get. K of x square minus x. See here x into 1 x. When we multiply this x into 1 x by 4 and here plus into minus minus 1. Okay. So to simplify this, we have to take LCM. Why? Because your fraction is there, no? So take LCM. As denominator 4 is there, so LCM also we get 4 here. Okay. So k of, now see here, x square, when we take LCM, every term we have to multiply by LCM. So x square into 4 minus x by 4 into 4 minus 1 into 4. Okay, like this when we take LCM, so each and every term we have to multiply by LCM. So x square into 4 minus x by 4, x by 4 into 4 minus 1 by 4 into 4. Okay. Now see here, k of x square into 4, 4x square minus, here 4 get cancelled. The remaining is x minus 1 into 4, 4 by 4. But this is not quadratic polynomial. Quadratic polynomial will not be in this form. Okay. So here denominator 4 is there. Now we have to remove this denominator. Okay. So when we remove this denominator, k value we should take 4. It means what denominator is there, that value we should take as k value. Here denominator 4 is there means k value we have taken as 4. If denominator 2 is there means you should take k value is 2. Okay. So take k value 4 now. When k is equal to 4, then see what will happen in this quadratic polynomial. K value we have taken 4. Okay. 4 of 4x square minus x minus 4 by 4. Okay. So here 4 get cancelled. 4 get cancelled. So what is the remaining polynomial? 4x square minus x minus 4. So this is the required quadratic polynomial. Okay, children, ax square plus bx plus c is the general form of the quadratic polynomial. So that polynomial we have got 4x square minus x minus 4 is the required quadratic polynomial. Okay, children, understood? Now let us see the next question.
Now see the next problem is given root 2 comma 1 by 3 given. Root 2 comma 1 by 3. So whenever given root 2 and 1 by 3, let us see how to find the quadratic polynomial. Second problem is root 2 comma 1 by 3 given. See second problem given root 2 comma 1 by 3. In these two numbers, one is sum of the zeros and the other is product of the zeros. Okay. So write sum of the zeros. Sum of the zeros we denote by alpha plus beta is equal to root 2. Okay, first number. Next one is product of the zeros. Product of the zeros. Product of the zeros we denote by alpha beta. It means alpha into beta. That is equal to 1 by 3 is there. Okay. So therefore, what we have to find from them? The quadratic polynomial. Therefore, the quadratic polynomial is, what is the quadratic polynomial? K of x squared minus x into alpha plus beta plus alpha beta. So this is the quadratic polynomial. Okay, to find the quadratic polynomial, whenever given zeros, so this is the formula for finding quadratic polynomial. So this polynomial, quadratic polynomial, you have to remember. Okay, children. Now substitute the values in the formula. When we substitute the values in the formula, so here see k of k write as it is x squared minus x squared minus x into alpha plus beta. What is alpha plus beta value? Root 2. In the place of alpha plus beta, write root 2. Plus alpha beta. What is alpha beta value? 1 by 3. Okay. Now simplify this. When we simplify this, see here k of x squared minus x into root 2 x plus 1 by 3. Okay. Now simplify this. To simplify this, first of all, we should take LCM. Why? Because here denominator, one fraction is there, no? So we should take LCM. So k of, here denominator 3 is there, so LCM also we get 3 here. So what we have to do after taking LCM? We have to multiply every term by LCM. So when we multiply the every term by LCM, we get x square into 3 minus root 2x into 3 plus 1 by 3 into 3. Okay. Every term we multiplied by 3. Why? Because LCM is 3. So now let us see what we get. K of x square into 3, 3x square we get, minus root 2x into 3 means 3 root 2x plus here 1 by 3 cancel, 1 will be here. Okay. And down, how much? LCM 3 is there, no? So by 3. See, in previous question, when if the as there is denominator 4, so we have taken k value 4, but here denominator 3 is there, no? So we should take k value as 3. Okay. When k is equal to 3,
then so the required quadratic polynomial, it means in the place of k, we have to write 3. So 3 of 3x square minus 3 root 2x plus 1 by 3. Okay. Here 3 get cancelled. So when we cancel 3 and 3, the required polynomial we get what we get 3x square minus 3 root 2x plus 1. So this is the required polynomial. Okay, children. So in the same way, you complete the remaining problems. Again, 4 problems are there. You complete them, right? Now let us see the next question. Definitely one problem will come from this exercise, 2 marks question. Okay. Now see the next bit, third bit. Find the quadratic polynomial for the zeros alpha comma beta given in each case. What is asking here? Here also asking quadratic polynomial. Find the quadratic polynomial for the zeros alpha comma beta. Here only zeros are given. For the zeros alpha comma beta, it means the 2 numbers are given. This 2 numbers we should take, one is alpha and one is beta. Okay, but here in previous problem it is given as sum of the zeros and product of the zeros, directly given sum of the zeros and product of the. But here only the zeros are given, alpha and beta. Okay, children. Now let us see how to find the quadratic polynomial whenever given only the zeros. Okay, see children, I will explain the third question. You do the remaining problem same as this. Why? Because we get some difficulty in the third question. Third bit, third question. Given all are same, but I am explaining this third question. 1 by 4 comma minus 1. These are only zeros, not sum of the zeros and product of the zeros. So in this given 2 zeros, 1 0 you take as alpha. Let alpha is equal to 1 by 4 and beta is equal to minus 1. Okay. The 2 zeros you take as one is alpha and another one is beta. Right. Now, first of all, you find the alpha plus beta, sum of the zeros. Okay. Sum of the zeros, alpha plus beta. So alpha is 1 by 4 plus beta is minus 1. Right? So here 1 by 4 plus into minus minus 1. Now to simplify this, you take LCM. So 1 by 4 minus 1. So when we take LCM here, 4 is the LCM. Okay. 4 is the LCM. And when we take LCM, we have to multiply by LCM every term. 1 by 4 into 4 minus 1 into 4. Okay. So here 4 get cancelled. 1 is remaining minus 1 into 4, 4 by 4. 1 minus 4, how much we get? Minus 3 by 4. It means alpha plus beta value, how much you got? Minus 3 by 4. Right? Alpha plus beta, we have got minus 3 by 4. Why? Because they have given only zeros. So not sum of the zeros and product of the zeros. In previous bit, directly he has given sum of the zeros and product of the zeros.
we substitute directly that. But here only zeros are given. So we should find the sum of the zeros and product of the zeros. Now sum of the zeros we have got minus 3 by 4. Now find product of the zeros. Okay. Product of the zeros means alpha into beta. That is equal to. What are the product of zeros? One is 1 by 4 into and another one is minus 1. Okay. So now multiply them 1 into 1, 1. Minus 1, minus symbol also is there. It means minus 1 by 4. Okay. So product of the zeros alpha into beta means minus 1 by 4. Okay. Now we know alpha plus beta. It means sum of the zeros, and also we know product of the zeros. Okay. Now let us find the quadratic polynomial. Therefore, the quadratic polynomial. Therefore, the quadratic polynomial is k of x square minus x into alpha plus beta plus alpha beta. Okay. So this is the formula for finding quadratic polynomial. Okay, children. Now substitute the values and find the quadratic polynomial. Right? So when we substitute the values in the given formula, k of x square minus x alpha plus beta means we have got 3 minus 3 by 4 plus alpha beta value we have got minus 1 by 4. Okay. So k of x square minus, see here, minus into minus we get plus. Why? Because two minus symbols are there, no? Minus into minus plus x into 3, 3x by 4, and here plus into minus minus 1 by 4. Again here also fractions are there. So again we should take LCM here. Okay. So k of, again same here, 4 is the LCM. So every time we have to multiply by 4. So x square by 4, x square into 4 plus 3x by 4 into 4 minus 1 by 4 into 4. Okay. So k of x square into 4, 4x square. Here 4 get cancelled plus 3x minus here 4 get cancelled 1 by 4. Now here denominator 4 is there, no? So now take k value as 4. When k is equal to 4, then write 4 in the place of k. We get 4x square plus 3x minus 1 by 4. Okay. So here 4 get cancelled. Now what is the remaining value? Four x square plus 3x minus 1 is the required quadratic polynomial. Okay, children. So in the same way, you complete the remaining problems, and now let us see the next problem. The next problem is very important, children. Sometime 2-3 times asked in examination for 4 marks question. See, the fourth minute is given. Verify that 1, minus 1 and plus 3 are the zeros of the cubic polynomial
x cube minus 3x square minus x plus 3 and check the relationship between the zeros and coefficients. So what he told that, first of all, we have to check 1, minus 1 and plus 3 are the zeros of the cubic polynomial. After checking that, we have to check the relationship between the zeros and coefficients. Okay. So now let us see how to do this problem. Very important 4 marks question asked many times this problem. So all of you observe carefully. Fourth bit. First of all, write given polynomial. Given polynomial is, suppose the given polynomial you take as p of x. So what is given the given polynomial? X cube minus 3x square, x cube minus 3x square minus x plus 3. Okay. So here 3 zeros are given, 1, minus 1 and plus 3. Okay. Given zeros, 1, minus 1 and plus 3. These are the given 3 zeros. Okay. So take 1 by 1 0 and put in x. Right? If x is equal to 1, if x is equal to 1, then p of x becomes p of 1. Why? Because in the place of x we are substituting 1. So p of 1 is equal to x cube. X cube means 1 cube minus 3x square. 3 into 1 square minus x means minus 1 plus 3. Okay. So here 1 cube value 1 minus 3 into 1 square value is 1 minus 1 plus 3. So 1 minus 3 ones are 3 minus 1 and plus 3. So here say plus 3 minus 3 cancel, plus 1 minus 1 cancel. Equal 0 we got no? We got equal to 0. Okay. Now take second value. How much is the second value? Minus 1 is given. So if x is equal to minus 1, second one, if x is equal to minus 1, then the given quadratic polynomial what will happen? X cube means it is equal to minus 1 whole cube minus 3x square means 3 into minus 1 whole square minus x value is minus 1 plus 3. Okay. So p of, in the place of p of x we are substituting that values. Okay. So how much you get here? Minus 1 whole cube value is equal to minus 1. So minus 3 into minus 1 whole square value is plus 1. Here minus into minus plus 1 plus 3. And now see here, simplify this. Minus 1 minus into plus minus, 3 ones are 3 plus 1 plus 3. So here also plus 3 minus 3 cancel, plus 1 minus 1 cancel. So we get 0 here also. Okay. Now take third value. What is third value? If x is equal to if x is equal to 3, then now substitute x value 3. So p of x becomes p of 3 is equal to x cube. X cube means 3 cube minus 3x square. 3 into x value 3 square minus x means minus 3 and plus 3. So here 3 cube value 3 3s are 9, 9 3s are 27 minus 3 into 3 square value is 9
minus 3 plus 3. So 27 minus 3 9 are 27 minus 3 plus 3. Okay, children. So now how much we get? See here, plus 27 minus 27 cancel, and here plus 3 minus 3 cancel. So here also we got 0 now. It means in 3 cases, when we take the given numbers and when we substitute the polynomial, in 3 cases we have got 0. So from this we can conclude that therefore 1 comma minus 1 and plus 3 are the zeros of the given polynomial. So first of all, he asked that check whether minus 1 check whether 1 minus 1 and plus 3 are the zeros of the given polynomial or not. Okay, when we take and substitute the values in the given polynomial, at last we have got zeros in 3 cases. So that 3 numbers are the zeros of the given polynomial. So now again what he asked again after checking, again he said that check the relationship between the zeros and coefficients. Okay. So now relationship between the zeros and coefficients. Relationship between the zeros and coefficients. Okay. So what we get the relationship between the zeros and coefficients. Okay. So first of all, sum of the zeros. Find out the sum of the zeros, how much we get. First one is sum of the zeros. Already in quadratic polynomial you have discussed. Okay. Sum of the zeros. First of all, we should find directly sum of the zeros. 1 plus the second zero is minus 1 plus the third zero is 3. How much we get? 1 here, plus into minus 1 plus 3. Plus 1 minus 1 cancel. So sum of the zeros we have got 3. Sum of the zeros we have got 3. So this sum of the zeros we have to check by formula. So therefore sum of the zeros formula is minus of coefficient of x square by coefficient of x cube. So this is the formula for finding sum of the zeros. Okay, children. Now see here. Now substitute the values. Sum of the zeros, that is equal to minus of coefficient of x square. See here, minus of what is coefficient of x square in our given problem? Once see the given problem, what is coefficient of x square? See here, if we observe the given problem, coefficient of x square is minus 3 is there, isn't it? Coefficient of x square is minus 3 is there, and coefficient of x cube, how much is there? 1 is there. So minus 3 by 1. So coefficient of x square is minus 3 is there, and coefficient of x cube is 1 is there. So it minus 3 by 1. It means here minus into minus plus
3 by 1 is nothing but 3. See, we got same values when we found the sum of the zeros directly and by formula. When we find sum of the zeros directly, we have got 3 only. And when we find the with formula, we got same 3 only. Okay? And sum of the zeros completed. Now, product of the zeros. Okay. Second one is product of the zeros. Okay, product of the zeros. It means 3 zeros we have to multiply. 1 minus 3 and plus 3. How much we get here? 1 into 1, 1. Okay, and 1 into 3, 3. Minus symbol also is there, we get minus 3. Product of the zeros, we have got minus 3. Now check by formula, product of the zeros formula. Alpha beta is equal to, alpha beta is equal to minus of coefficient, minus of coefficient of x by coefficient of x cube. Okay. So minus of coefficient of x, how much is there in our polynomial? Minus 1. By coefficient of x cube, how much is there? Sorry, not coefficient of x here, constant term. The formula is minus of constant term. Minus of constant term by coefficient of x cube. This is the formula, product of the zeros. Okay. So minus of constant term, how much is there in our polynomial? Constant term plus 3 is there. By coefficient of x cube, 1 is there. So minus 3 by 1 is nothing but minus 3. See, we got same values. When we find the product of the zeros directly, we got minus 3. And by formula also, we have got minus 3. Okay. Second one completed. And next is sum and product of the zeros. Third one. Sum of the product of the zeros taken two at a time. Sum of the product of the zeros taken two at a time. Okay, children. The 3 zeros are 1, minus 1 and plus 3. These are the 3 zeros. So 2 zeros we should take at a time. First 1 into minus, first 1 into 1 into minus 1 plus next 2 and 3. 1 into 3 plus next 1 and 3. 1 into 3. Okay. So 1 into minus 1 plus 1 into 3 3 plus again 1 into 3 3. How much we get? Minus 1 plus 3 plus 3 6. 6 minus 1. How much we get? 5. Sum of the product of the zeros taken two at a time, we have got 5 when we find directly and check by formula. Therefore, alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is equal to, the formula is minus of coefficient of x, coefficient of x, coefficient of x by
coefficient of x cube. Okay. So coefficient of x, what is coefficient of x in this? The coefficient of x is in the given polynomial is -1 by coefficient of x cube how much? 1. Okay. Okay, see here, here we have done mistake children. -1 into 3 here we get. It means here -3 we get here. So here +3 -3 cancel. We get here -1. Okay. So -1 by 1 means is equal to -1. So this is about sum of the product of the zeros taken to at a time. Okay, children. So very important problem it is asked many times in examination. So the same way you complete today's homework is your homework is example 7. Page number 70. Page number 70. Example 7, you do the problem. See, this is, see here, this table down. Okay, table down, example 3 is there. That problem you complete. And also, page number 68. Open page number 68. Try this problem. 2 problems are there in this. Try this. Okay. Try this problems you complete. Okay, children, the time is up. Thank you. Thank you all. Dear students, please wait for the next subject.
Dear students, please stay till end. I have an information to share. Dear students, tomorrow and day after tomorrow are holidays. On account of Christmas, on 26th, online classes will resume. Now you have Telugu revision. Good grammar and spelling are important. చేత కొన్ని గణముల యొక్క కూర్పు చేత పద్యాలు ఏర్పడతాయి. ఓకేనా? మరి గణములు ఎలా ఏర్పడతాయి? గణములు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి? గణములు గురువులు లఘువులు కలిపి ఏర్పడతాయి. గురువులు లఘువుల కలయిక వలన గణాలు ఏర్పడతాయి. గణాల చేత పద్యాలు ఏర్పడతాయి. పద్యాలను కలిపితే పద్యాల యొక్క లక్షణాలను తెలపడమే ఛందస్సు. క్లియర్? అదేవిధంగా మరి ప్రాస అంటే ఏంటి? ప్రాస అనగా ప్రతి పద్యంలో ప్రతి చరణంలో రెండవ అక్షరాన్ని ప్రాస అంటాం. విద్యార్థులు తెలియని వాళ్ళు రాసుకోండి. ఓకేనా? ప్రతి చరణంలో రెండవ అక్షరాన్ని ప్రాస అక్షరం అని అంటాము. అదేవిధంగా మరి యతి అంటే ఏంటి? యతి అనగా ఏంటి? యతి అనగా ప్రతి వరుసలో లేదా చరణంలో మొదటి అక్షరానికి నిర్ణయించినటువంటి అక్షరానికి యతి చెల్లుతుంది, యతి నియమం కలదు, యతి ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చును. అంటే ఏంటి? ఒక పద్యంలో 4 వరుసలుంటే ఒకటవ వరుసలో ఒకటవ అక్షరం ఏముంది? ఎగ్జాంపుల్ టా అనేది ఉంది. టా. అలా
చంపకమాలలో అయితే 11th లెసన్లో 11th లెటర్ టా అనే అక్షరం ఉంటుంది. రెండవ వరుసలో పా ఉందనుకోండి. చంపకమాలలో అయితే 11వ అక్షరం కూడా పా అనే అక్షరం ఉంటుంది. ఎస్, ఐ విల్ షో. ఒకవేళ ఉండకపోతే సెకండ్ కండిషన్, ఆ యొక్క అక్షరాలని విడదీయాలి. ఓకేనా? అక్షరాలను విడదీయడం వచ్చా మీకు? కు ప్లస్ క, కు ప్లస్ ఆ క, కు ప్లస్ ఏ కే వచ్చా? ఎస్, కొంతమందికి రాదు, కొంతమందికి వచ్చు. ఓకే, నేను చెబుతాను. ఈ విధంగా మనం ఛందస్సును నేర్చుకోవాలమ్మా. ఓకేనా? చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి విద్యార్థులు. ఇక్కడ చూడండి, వైట్ బోర్డు కనబడుతుందా మీకు? వైట్ బోర్డు కనబడుతుందా? మాలవికి కనబడుతుందమ్మా? ఈరోజు మనము అజెండా ఏంటి? ఏంటి అజెండాలో ఏం అంశాలు చెప్పుకోబోతున్నాం? ఛందస్సు గురించి మనము చెప్పుకోబోతున్నాం. అలాగే ఛందస్సు యొక్క లక్షణాలు, వివరాలు, పద్యాలు. ఓకేనా? పద్యాల యొక్క లక్షణాలు, పద్యాలు ఎన్ని రకాలు, పద్యాలు మరియు రకాలు. ఓకేనా? ముందుగా పద్యాలు ఎన్ని రకాలు? పద్యాలు 3 రకాలు. చూడండి, ఒకటోది వృత్తాలు, రెండవది జాతులు, మూడవది ఉపజాతులు. అవునా? ఇక్కడ చూడండి, వృత్తాలు మళ్ళీ 4 రకాలు. జాతులు ఎన్ని రకాలు? జాతులు మళ్ళీ కొన్ని రకాలు, ఉపజాతులు మళ్ళీ కొన్ని రకాలు. అబ్బా, ఎంత కన్ఫ్యూజో! కానీ ఏం కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా నేను మీకు చెప్తాను. ఈసీ మెథడ్ మనం ఫాలో అయినట్లయితే ఈజీగా ఉంటుంది. చూడండి, వృత్తాలు మళ్ళీ 4 కదా. ఈ 4 చంపకమాల, రాసుకోండి. చంపకమాల, ఉత్పలమాల, మత్తేబము, శార్దూలము. శార్దూలం 4 వచ్చాయా వృత్తాలు? ఎస్. జాతులు మరి ఎన్ని రకాలు? చూడండి, ఆటవెలది, తేటగీతి, అలాగే సీసము, అలాగే ఇంకొకటి 4 రగడ. రగడ అనగా ఫిలిం పేరు కాదు, రగడ అనేటటువంటిది ఒక ఛందస్సులో ఒకటి. మరి ఉపజాతులు ఎన్నున్నాయి? ద్విపద. చూడండి, ద్విపద. రెండవది కందం. చూడండి, ద్విపద మరియు కందం. అలాగే ఇంకోటి మత్త కోకిల. ఓకే, ఇది అంతగానం యూస్ కాదు మనకి. ఓకేనా?
ఇక చూడండి, ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి. ఇక్కడ ఉపజాతులు, ఇక్కడ జాతులు. ఇవి జాతులు, ఇది ఉపజాతులు, ఇది జాతులు. ఓకేనా? వృత్తాలు ఒకటి, రెండవది ఉపజాతులు, మూడవది జాతులు. క్లియర్ నౌ? ఓకే, మనము ఈ యొక్క ఒక అక్షరాన్ని మనం ఏ విధంగా విడదీయాలి? కలప. ఒక అక్షరాన్ని ఏ విధంగా విడదీయాలి? పదాలను ఏ విధంగా విడదీయాలి? దీంట్లో కా అనేటటువంటిది ఉంది, లా ఉన్నటువంటి పా అనేది ఉంది. కా ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్ ప్లస్ ఆ. ఓకేనా? లా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లు ప్లస్ ఆ. పా ఈజ్ ఈక్వల్ టు hu ప్లస్ ఆ. నీ పేరేం పేరు? ఇప్పుడు ఉదాహరణ, ఆశీష్ ఉన్నాడు. ఆశీష్, ఆశీష్. ఇంతేనా? ఇక్కడ అచ్చులు ఏ అక్షరం ఉంటే అదే అక్షరం వస్తుంది. షి, హల్లులు మాత్రమే డివైడ్ అవుతాయి. షి అంటే షు ప్లస్ ఈ, షి. అవునా? గమనించండి, షు అంటే ఇక్కడ పొల్లు అక్షరాలు యాస్టీజ్ ఉంటాయి. ఇది ఆశీష్ పేరు. ఇప్పుడు రమ్య రాయాలనుకోండి మనం. రమ్య, రమ్య, రమ్య. రు ప్లస్ ఆ. మ్యా రాయాలనుకోండి. ము ప్లస్ యు ప్లస్ ఆ. ఇవి రెండు కలిసి యావత్తు. ఇది సారీ, ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, ము ప్లస్ ఆ, మ్యా, మా. ఓకేనా? ఇంతకంటే ముందు ము ప్లస్ యు ప్లస్ ఆ, మ్యా, మ్యా. అవునా కదా? ము ఇయ ఆ, మ్యా. అవునా? ఇప్పుడు గమనించారా? అదే విధంగా ఇప్పుడు చూడండి, నా పేరు చూడండి, క, కు ప్లస్ ఆ, మా, ము ప్లస్ ఆ, లా, లు ప్లస్ సెకండ్ ఆ. దేవి, దే అంటే ద ప్లస్ సెకండ్ ఏ, దే. ఏ, ఏ, ఐ, సెకండ్ ఏ, వి. వు ప్లస్ ఈ, కమలాదేవి ఒక పేరు. అవునా? ఇప్పుడు సార్ ఇంకా ఏమైనా సార్ ఇంకా ఏమైనా చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉంటాయి. చూడండి, ఒకసారి గమనించండి. ఇక్కడ మీరు రెండొత్తులుంటే ఎట్లా రాయాలి? అవునా? ఒక ఒత్తు ఉంటే ఏం రాయాలి? సున్నా ఉంటే ఎట్లా రాయాలి? ఇప్పుడు చ క్రమ్, ఒక ఒత్తు ప్లస్ సున్నా. చ ప్లస్ ఆ, చ. కు ప్లస్
రు రు అంటే ఇది రావొత్తు ప్లస్ ఆ ప్లస్ 0 క్రమ్ ఇది క్రమ్ ఇది చ. ఒకవేళ దీన్ని యాస్టిస్గా రాయాలంటే చు ప్లస్ ఆ ప్లస్ హు ప్లస్ రు ప్లస్ ఆ ప్లస్ 0 చక్రం. తెలుస్తా? అక్బర్ అర్థమైందా? రమ్య, ఆశీష్, వర్షిని అర్థమైందమ్మా? అర్థమైందా? సాయి లలిత, వైష్ణవి ఓకేనా? ఇప్పుడు భవ్యశ్రీ అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు మీ పేరు రాయాలి, భవ్యశ్రీ రాయాలి. భవ్యశ్రీ ఏ విధంగా రాయాలి? బు ప్లస్ ఆ ప్లస్ వు ప్లస్ యు. యా ఒత్తుంది కదా, ఏ ఒత్తు ఉంటే అదే అక్షరం యు అని రాయాలి. అక్కడ ప్లేస్ లేదు నాకు, చూడండి. ఆ ప్లస్ సృ అంటే షు ప్లస్ రు ప్లస్ సెకండ్ ఈ భవ్యశ్రీ. ఓకే, వచ్చిందా? ఈ విధంగా మనం ఇప్పుడు జింక అని రాయాలనుకోండి, లేకపోతే శాస్త్రి అని రాయాల, మేస్త్రి అని రాయాల, మేస్త్రి. రెండొత్తులు ఉన్నాయి చూడండి. ము ప్లస్ ఏ తర్వాత ప్లస్ స్ తర్వాత రావత్తు రావాలిగా, రు తర్వాత తావొత్తు రావాలి, తు తర్వాత ఏం రావాలి? ఇది రావాలి, ఇది సెకండ్ ఈ మే స్త్రీ. వచ్చాదా? క్లియర్ నౌ వైష్ణవి? ఓకే. ఇంకా కొంతమంది మాధవి అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు అలేఖ్య, మీ పేరు మీరు రాసుకోండి. మీ పేరు మీరు రాయండి, మీ అమ్మ పేరు రాయండి, ఫాదర్ నేమ్ రాయండి, మీకు నచ్చిన దేవుని పేరు రాయండి. తొందర రాసి నాకు చూపెట్టాలి ఇలా. థమ్స్అప్ సింబల్. రమ్యశ్రీ, సౌమ్యశ్రీ రాయండి. వినయ్, యశ్వంత్ రాసేవా? రాసిన వాళ్ళు నాకు థమ్స్అప్ సింబల్. ఎవరు ఫస్ట్ రాస్తారు? ఎస్ ఫాతిమా రిటర్న్, ప్రవళిక ఎస్ గుడ్, ఎస్ ప్రవళిక రిటర్న్, మహి యాదవ్ కంప్లీటెడ్, గుడ్, మాధవి కంప్లీటెడ్, ఖ్యాతి ప్రియా, వినయ్ గుడ్, సిద్ధార్థ్ ఆల్సో, వివో 16, Preetham, Sai Preetham, good. Sai Preetham, can you show your words? Vinay, can you show? ఇంకా దగ్గర పట్టు. లత, ఓకే, లతాను డివైడ్ చేయి. వినయ్ ఒకసారి చెప్పమ్మా, డివైడ్ చేసినటువంటి లెటర్స్ ని చెప్పు ఒకసారి. ఓకే, మళ్ళీ చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రవళిక చెప్పమ్మా ఒకసారి. ప్రవళిక
మైథిలి కంప్లీట్. వైష్ణవి కంప్లీటెడ్ అమ్మా. వైష్ణవి చెప్పమ్మా, చెప్పు నీ పేరు ఎలా రాయాలి చెప్పు. వైష్ణవి వైష్ణవి వై వ్ ప్లస్ ఐ వు ప్లస్ ఐ గుడ్ ఐ ఎస్ స్నా నా అంటే ఏంటి, ఎట్లా రాయాలా? ట్ ప్లస్ న ప్లస్ ఆ ప్లస్ ను ప్లస్ న ఆ ఇంకా వి వ్ ప్లస్ ఈ వు ప్లస్ ఈ. వెరీ గుడ్ అమ్మా ఈ. వైష్ణవి, వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ వైష్ణవి. ఇలా అందరు రాశారా? సాయి ప్రీతం, గంగశ్రీ, స్వప్న రాసావమ్మా? రాజేష్, సాయి సాకేత్. ఓకే, గుడ్ గుడ్ చిల్డ్రన్. ఇంకా చూడండి, మీకు మంచి మంచి టెక్నిక్స్ మీకు చెప్పడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. మీరు నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారా? చూడండి. ఎస్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మ్యూట్ లో పెట్టు. ఓకే. ఓకే, ఓకే చూడండి, ఇప్పుడు గమనించండి. మళ్ళీ అక్షరాలను పదాలను మనము లెటర్స్ ను డివైడ్ చేయడం ఎట్లనో తెలిసిపోయింది కదా, అవునా? ఇప్పుడు పద్యాలు 3 రకాలు కదా, పద్యాలు 3 రకాలు. ఈ 3 రకాలలో ఒకటి వృత్తాలు, రెండవది ఉపజాతులు, మూడవది జాతులు. ఇప్పుడు వృత్తాల గురించి మనం నేర్చుకుందాం, సరేనా? వృత్తాల గురించి మనము నేర్చుకుందాం. చూడండి, వృత్తాలు 4 రకాలు. ఒకటి చంపకమాల, చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి అమ్మా. చంపకమాల. చంపకమాలలో ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి. ఇందులో ప్రతి వరుసలో 21 అక్షరాలు ఉంటాయి. మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే కౌంట్ చేయండి త్వరగా. టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళు కౌంట్ చేయండి. ఎవరికైనా ఎక్కువ వచ్చినాయా? చూడండి, కౌంట్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి లెటర్స్ కౌంట్ చేయకూడదు. లు, వు, సున్నా, ను, టు, ఇవి పొల్లు అక్షరాలు, ఇవి కౌంట్ చేయకూడదు. ఉన్నాయా? ప్రవళిక, ఫాతిమా కౌంట్ చేసావమ్మా? 21 అక్షరాలు ఉంటవి. ఇందులో 4 వరుసలు ఉంటవి. ప్రతి వరుసలో 21 అక్షరాలు ఉంటవి, 4 వరుసలు ఉంటవి. ఇందులో మొదటి అక్షరము 11 అక్షరం సేమ్ లెటర్స్ ఉంటవి, యతి. ఇందులో రెండవ అక్షరం ప్రాస కలిగి ఉంటది, ప్రాస కలిగి ఉంటది. అదే విధంగా మనకున్నటువంటి లెసన్స్లలో ఒక పద్యం తీసి చూడండి, మీకు కనబడుతుంది. సెవెంత్ లెసన్ లో ఉంటాయి చూడండి. చంపకమాల ఉందా? లేదు. అదే విధంగా 11th లెసన్ లో చూడండి. 11th లెసన్ లో ఉంది చూడండి ఒకసారి. పేజ్ నెంబర్ 114 లో పేజ్ నెంబర్ 114 లో చూడండి ఒకసారి. పేజ్ నెంబర్ 114 లో చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా.
చంపకమాలలో ప్రతి వరుసలో 21 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఉన్నాయా? కౌంట్ చేయండి ఇప్పుడు. అభిసారిక, ఇందులో 4 వరుసలు ఉన్నాయి చూడండి. పద్యం పేరు అనపుడు. అనపుడు. అనవుడు నల్ల నవ్వి అనేటటువంటి పద్యం. 1వ అక్షరం ఏం అక్షరం ఉంది? ఆ. మళ్ళీ 11వ అక్షరం ఏం అక్షరమే ఉంది? చూడండి ఒకసారి కౌంట్ చేయండి. ఏం అక్షరం ఉంది? మా అనే అక్షరం ఉంది. అవునా? ఇప్పుడు ఈ లెటర్ను డివైడ్ చేయాలి మనం. సార్ ఫస్ట్ లెటరు 11th లెసన్ సేమ్ ఉన్నది కదా అనుకోవచ్చు. మీకు లా అక్షరం ఉందా, మా అక్షరం ఉందా? లా అనే అక్షరం ఉంది. సో లా అనేది హల్లు. దీన్ని డివైడ్ చేయాలి. లు ప్లస్ ఆ, ఇక్కడ లా అవుతుంది. సో ఈ ఆను డివైడ్ చేయాలి మళ్ళీ. ఆ ప్లస్ ఆ. సో ఈ ఆ ఇక్కడ ఉంది అన్నమాట, దీంట్లో ఉంది. ఎస్, ఎవరిది? మహి యాదవ్. వెరీ గుడ్. గురువు లగులు చేయడం జరిగింది. వెరీ గుడ్. ఎస్ 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 గుడ్. ఐ అబ్జర్వ్డ్ మహి యాదవ్. గుడ్. సో ఈ విధంగా 21 అక్షరాలు ఉంటాయి, 4 వరుసలు ఉంటాయి. 1వ అక్షరం 11వ అక్షరం సేమ్ లెటర్స్ ఉంటాయి. అదే విధంగా 2వ అక్షరం చూడండి. ఫస్ట్ వరుసలో 2వ అక్షరం నా, సెకండ్ వరుసలో 2వ అక్షరం నీ, థర్డ్ వరుసలో 2వ అక్షరం నీ, 4th వరుసలో 2వ అక్షరం నీ. అవునా? మైథిలి, వెంకట శివకుమార్, నిజమా కాదా? ఇది ప్రాస అంటారు. దీనిని ప్రాస అని అంటారు. దీనిని యతి అంటారు. ఇవి 4 పాదాలు అంటారు. పాదాలు అంటే కాళ్ళ పాదాలు కాదమ్మా, పాదాలు అంటే చరణాలు. ఓకేనా? ఇది అక్షరాలు. ఈ విధంగా 4 వరుసలు ఉంటాయి. 4 వరుసలలో 21 అక్షరాలు మాత్రమే ఉంటాయి అన్నింటికి. ఓకేనా? 2వ అక్షరం ఇక్కడ, 2వ అక్షరం నా, నీ, నీ, నీ. నువ్వు కేవలం 10th క్లాస్ కాదు, 3rd క్లాస్ చూడు, 17th క్లాస్ చూడు. ఇవే పద్యాలు. ఇలా అన్ని ఉంటేనే కరెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఇవి చంపకమాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు. మరి దీనిలో కొన్ని అంశాలు మనకు ఉంటాయి. ఏంటి? నా, జ, బా, జ, 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 ర. నా, జ, బా, జ, 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 ర అనే గణాలు ఉంటాయి. ఇవి గణాలు. నేను ముందుగా మీకు చెప్పాను, ఒక పద్యము ఛందస్సు అనగా పద్యం యొక్క లక్షణాలు. అంటే ఇవి పద్యం యొక్క లక్షణాలు. ఇందులో 21 అక్షరాలు ఉంటాయి, 4 పాదాలు ఉంటాయి, యతి ఉంటుంది, ప్రాస ఉంటుంది. ఇవన్నీ పద్యం యొక్క లక్షణాలు. ఇందులో నజపజ జజర అనే గణాలు ఉంటాయి. మరి గణాలు అంటే ఏంటి? అక్షరాల యొక్క కూర్పు. గణాల ద్వారా వరుసలు ఏర్పడతాయి, వరుసల ద్వారా పద్యం ఏర్పడుతుంది. పద్యం యొక్క లక్షణాలే ఛందస్సు. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ గణాలను ఎట్లా డివైడ్ చేస్తారు. మరి లఘువును ఐతో సూచిస్తారు. లఘువు. గురువును యుతో సూచిస్తారు. గురువు. ఇవి చాలా మందికి తెలుసు. అవునా? తెలుసా తెలియదా? ఎస్. ఐతో లఘువును, యుతో గురువును. ఈ విధంగా సూచించేటప్పుడు మనం ఎలా, మరి గురువు అంటే దేన్ని గురువు అంటాం, దేన్ని లఘువు అంటాం మనకు తెలియాలి. అవునా కదా? మళ్ళీ అట్లొక కనిపిస్తుంది. సో
మనము ఓకే, చూడండి ఇక్కడ గురువు ఉండాలంటే ఏం ఉండాలి? గురువు యొక్క లక్షణాలు. గురువు యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉండాలి? గురువు అనగా టీచర్ కాదు. మన ఛందస్సులో గురువును యు అని అంటాము. అవునా? గమనించండి చాలా జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ గురువు యొక్క లక్షణాలు ఏంటి? మొదటిది దీర్ఘ అక్షరాలన్నీ, దీర్ఘంతో ఉన్నటువంటి అక్షరాలు, దీర్ఘ అక్షరాలు అన్ని గురువులే. ఎట్లా? ఆ, ఈ, ఊ, ఏ, ఓ ఇలాంటివి. కా, నీ, బే, చూ, ఓ ఇలా ఇవన్నీ దీర్ఘాక్షరాలు. ఇవన్నిట్లకు గురువులు వస్తాయి. ఇవే కాదు, ఇంకా దీర్ఘంతో పలుకుంటున్నటువంటి అన్ని ఉంటవి. అవునా? రెండవ కండిషన్ గురువు యొక్క ద్విత్వాక్షరాలు. ద్విత్వాక్షరాల కంటే ముందు అక్షరాలు, ముందు అక్షరాలు అన్ని గురువులే. ఎట్లా? ద్విత్వాక్షరం అంటే ఏంటిది మరి? ద్వి అంటే రెండు, కాకు కావత్తు, చాకు చావత్తు ఉంటే, పాకు పావత్తు ఉంటే ద్విత్వాక్షరాలు. ఉదాహరణ కప్ప. ఇది ద్విత్వాక్షరం కాబట్టి దీనికంటే ముందు వచ్చేటటువంటి అక్షరం గురువు అవుతుంది. ఇది గురువు కానీ కాకపోని, ఇది కూడా దీర్ఘం ఉందనుకో గురువే. దీర్ఘం లేకున్నా కానీ ఈ ద్విత్వాక్షరం ఉంది కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది. చచ్చిన రు. ఇక్కడ ద్విత్వాక్షరం ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క ద్విత్వాక్షరం యొక్క ప్రభావం దీనిపైన పడి ఇది గురువు ఉంటుంది. మరి ఇదేం అక్షరం అవుతుంది? దీర్ఘం ఉంది కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది. ఇవి రెండిట్ల యొక్క లక్షణాలు మనకు తెలియదు ఇంకా. అవునా? ఫస్ట్ దీర్ఘం ఉంటే గురువు అవుతుంది, చాకు చావత్తు అంటే ద్విత్వాక్షరం ఉంటే గురువు అవుతుంది. మరి అదే విధంగా మూడవ కండిషన్ సంయుక్త అక్షరం ఉంటే కూడా, సంయుక్త అక్షరం ఉంటే కూడా ఓకే, చూడండి ఇక్కడ సంయుక్త అక్షరం ఉంటే కూడా గురువే అవుతుంది. సంయుక్త అక్షరం కంటే ముందు అక్షరం చక్రం. సంయుక్త అక్షరం అంటే ఏంటి? ఒక హల్లుకు వేరే హల్లు ఉండాలి. చాకు చావత్తు కాకుండా వేరే అక్షరం ఉండాలి. కాకు కావత్తు కాకుండా వేరే అక్షరం ఉండాలి. లాకు లావత్తు అక్షరం కాకుండా వేరే అక్షరం ఉండాలి. దానిని సంయుక్త అక్షరం అని అంటారు. ఇలా ఇది సంయుక్త అక్షరం కాబట్టి దీనికి బదులు ఇది గురువు అవుతుంది. మరి ఇదేమవుతుంది సార్ అంటే నాలుగవ కండిషన్ సున్నతో కూడినటువంటి అక్షరాలన్నీ గురువులే. ఇది సున్నా ఉంది కాబట్టి Okay, dear students, that is the end of the session. We'll meet on Saturday
Saturday you have got some other subjects. However, the coming 2 days you'll have holidays. Okay. Thank you all.